Добре, ще раз вітаємо всіх. Цього року в нас були значні зміни у провідництві Конгресу. Наш колега Олександр Ільченко, який був першим заступником президента, був призначений суддею Онтарійського суду і був змушений здати свою роль тут в нас на Конгресі. Ми дуже оцінювали його поради і скучаємо за ним, але на наше щастя Анна Шиптур погодилася заступити його і зараз служить в ролі першої заступниці, а Касьян Солтикевич як наш секретар. Також пригадуємо всім, що цього року Darcy Koshman replaced Vincent Gitkovsky as our treasurer and has been providing us with invaluable support during our audit process. So to frame my report, I just would like to remind everyone of the three pillars of the work that we undertake in growing our community, advancing our Ukrainian Canadian identity, and in supporting Ukraine. This year is the second year of the pandemic. It is difficult for us to believe that we are, to a greater or lesser extent, still living with pandemic conditions. But I think that our office, our team has done an incredible job, and indeed all of our branches and councils have worked hard to support our community throughout this pandemic, either through webinars, workshops, providing up-to-date information, and indeed providing direct aid to those in need, and support as well, psychological support. In particular, we thank our frontline workers, the teachers, medical personnel, everyone who has been engaged in the fight against COVID. We have done, I think, performed a monumental task in surveying our community. We received over 4,000 responses. This is the first ever survey of Ukrainian Canadians. The consultant we were working with told us initially that we'd be lucky if we got 1,000 responses. And when he saw the incredible response from our community, he had to wonder, who are these Ukrainian Canadians? And I think that's a testament to the strength and engagement that we enjoy across the country. This survey would not have been possible without the support of the Timerte Financial Family Foundation. We are grateful for their support and encouragement in conducting this survey. And as you have already heard, the presentation of the findings will take place immediately after we conduct the business of our AGM. We also, as we all remember, just voted in a federal election. In anticipation of that election, we had prepared a policy brief with our 6 key priorities. We prepared an elections guide to assist our community in how to vote and where to vote, not how to cast their ballot, but assisting them in linking them to their local elections Canada office. We also conducted a survey of party leaders so that the members of our community could understand how various parties aligned with our interests. And of course, we had a voter information webinar with Elections Canada. It's important for us to participate and to fulfill our civic duty in voting. And we try to provide our community with as much information as possible to inform their vote. We have also continued to engage with government officials in pandemic conditions. We have had briefings with all key cabinet ministers,
with shadow ministers, with members of parliament, various departments. We conducted a federal budget public consultation in advance of the budget being passed, and of course provided our community with an analysis of that budget once it was released. We also continued with our parliamentary internship program. Our interns were able to work in pandemic conditions. And of course, Alexander Kostenko served in the office of Member of Parliament David Sweet, and Matthew Selinger was assigned to the office of Daniel Blakey. Last month, Elizabeth Franciscini began her placement in the office of Garnet Genuis, the Member of Parliament from Sherwood Park, Fort Saskatchewan. We are very lucky to have such engaged young people who are interested in life on the Hill. Також ми займаємося, як і все, розбудовою нашої громади в часі пандемії. Особливо активною була наша Національна Українська освітня рада, яка відбула всеканадську конференцію українських освітян. Винагороджували наших учителів з призом на найкращий дистанційний урок, провадили літні семінари і взагалі різними вебінарами підтримували роботу наших освітян, яка тривала впродовж пандемії. І це особливо важливо, щоб наша молодь подальше продовжувала своє навчання, і не була тяглість в цій освітній роботі. We also, I think, used pandemic conditions to our advantage by being able to connect virtually with smaller communities that are growing, that still require our support, but by bringing them together with us in a virtual format, we were able to reach out to Canada's north, to our Atlantic provinces, and indeed many regions across the country. This was done with maximum ease and with efficient use of our human and financial resources, because of course, pre-pandemic, each of these outreach visits were not without cost. And we are proud to say that for the first time, we have a community of Ukrainians in Prince Edward Island who gathered to celebrate Ukrainian Independence Day in August by raising the national flag at Charlottetown City Hall, and of course the obligatory singing of our national anthem. Those of you who are looking forward to traveling to Prince Edward Island, we encourage you to connect with our community there should you find yourself on the eastern shores of Canada. We have also continued with important commemorations, most notably Holodomor commemoration and education. Thank you to Irina Mitsak from the Holodomor Awareness Committee, and of course our tireless Valentina Kureliu, who continues her work on the Holodomor Education Committee. Last year, we held a successful online national commemoration with the participation of the Prime Minister, the Leader of the Opposition, and the Leader of the New Democratic Party. We are planning this year to hold a commemoration event, a small in-person event on Parliament Hill. We also participate as a community in the World Congress's initiative, the Global Holodomor Descendants Network.
And together with our communities in the Atlantic provinces, we have started a campaign to ensure Holodomor recognition in our eastern provinces of Newfoundland, New Brunswick, Nova Scotia, and Prince Edward Island. It is our goal to make this a coast-to-coast reality. We also marked the anniversary of Canada's First World War internment operations. With the support of the Internment Recognition Fund, we launched an incredibly successful online and media campaign with Bell Media. We will have the statistics, the final statistics, very soon, and maybe Ihor can comment on this a little later, but I know that the preliminary results were absolutely astounding. Our reach was, I think, far above the industry norms for these kinds of campaigns. Також, як завжди, ми плекаємо ідентичність українців в Канаді. Ми відзначаємо місяць пам'яті жертв геноцидів, це в місяці квітні. Також наш комітет з питань музеїв, архівів та дослідницьких установ працює впродовж року. І нещодавно ми урочисто відзначили 30-річчя незалежності України. Ті з нашої громади, які більш відважні, відвідали Україну, щоб особисто відзначити цю річницю, а ті, які залишалися по домах, очевидно, ми це робили і віртуально, і в маленьких зібраннях, де наші громади чи підносили прапори по ратушах. І за це ми дякуємо всім нашим провінційним і місцевим відділах, які дійсно взялися енергійно до підготовки цього свята. Також наше улюблене свято – це День вишиванки. Другий рік підряд ми були змушені це провести онлайн, але не менш успішно. Я думаю, що ми всі з ентузіазмом очікуємо цей день і готуємо свої вишиванки, вбираємо їх і з гордістю носимо їх не тільки в цей день, але і на інших оказіях. І також це є чудова нагода залучити канадських політиків, не тільки тих з українського походження, але, як бачите на екрані, багато членів канадського парламенту. Навіть до нас звертаються, коли буде це свято, ми хочемо брати участь в цім святі. Ми їм допомагаємо з постачанням вишиванок, і це дуже гарне спільне свято і гарна реклама для нашої громади. Як ви знаєте, цього року ми святкуємо 80-річчя заснування Конгресу українців Канади. Throughout the year, you have seen our release of videos by various decades. If you haven't had a chance to look at them yet, please look them up on our website. And the final video will be released in December. So these are available on our UCC YouTube page. Ми також підтримуємо Україну різними способами. Наше завдання в Канаді – це, щоб відносини між Канадою і Україною були позитивними і якомога найбільш плідними. Цього року, як ви вже бачили, ми провели низку онлайн-зустрічей з високопосадовцями та постійно озвучували позицію нашої громади щодо подальшої підтримки України в умовах російської агресії.
Більш детально ви побачите в моєму письмовому звіті. Очевидно, продовження місії Operation Unifier – це зараз наш найголовніший пріоритет. І також ми видали багато таких інфографікс, зразок якого ви бачите на екрані. Це щоб припинення російської агресії. Це ми подавали в коротеньких таких інфографікс, щоб були легко зрозумілі в 3 мовах. Ці інфографікс ми доповнювали briefing notes, якими ви можете користуватися, якщо вони вам потрібні у вашій праці, у спілкуванню з представниками канадського уряду. Завершую свій звіт подякою всім нашим волонтерам і головам наших комітетів. Не буду вичитувати всіх, ви бачите їх на екрані, багато, майже всі зараз берете участь у сьогоднішніх загальних зборах. І не можемо вам висловити достатньої подяки за те, що ви робите. Я думаю, що наша громада надзвичайно активна і в різних галузях, і ми дякуємо вам ще раз і ще раз. Також дякуємо головам наших провінційних рад. Тут висвітлені і вже були вам представлені, як Ігор переходив перелік присутніх, всі голови наших провінційних рад. Також є в нас багато місцевих рад, і особливо вітаємо цього року. We welcome our newest member, the Durham region, and they have been particularly active this year with the assistance of our tireless provincial president, Mr. Taras Bahri. And we look forward to an even greater expansion of our local councils. We can't grow the number of provinces, but we can certainly grow the number of councils within each province. And of course, наша робота була би абсолютно неможлива без підтримки наших дуже щедрих донорів. Захочуємо вас долучатися до президентського кабінету, до президентського кола. Ми маємо різні рівні дотацій. Ми відзначаємо тих наших донорів відносно до цих рівнів. І я дуже тішуся, що навіть під час пандемії, коли були дуже складні обставини, наші донори про нас не забули. Завершую свій звіт анонсом. We are planning our triennial Congress. It's difficult to believe that almost 3 years have elapsed since we last, 2 years to be precise, since we last saw one another in person in Ottawa. We issued a request for proposals to all of our branches, and we are pleased to say that our Winnipeg and Manitoba colleagues took up the call and have agreed to host the next Triennial Congress in the fall of 2022. We have not yet landed on the exact dates. There are October dates and November dates. We will be sending you a survey with a request for feedback. We are heading into somewhat uncharted territory with pandemic conditions. We are hopeful that we will be able to gather in person a year from now, but we would like to take the temperature of our members to understand whether, and we hope you are, whether you are able
to travel in person to attend the Congress. We sincerely hope that it will be a true homecoming and a wonderful reunion for our community 1 year from now.